কেন্দ্র সরকার এই দায়িত্বটি নিব লাগিব আৰু ডিটিসি কেন্দ্র সরকার বিশেষকৈ এইটো অসাংবিধানিক হৈছে আৰু চৰকাৰে এটা জাতিৰ আৰু আমি কোনো জাতিৰ বিৰোধী নহয় যে কাৰ্বি বড়োসকলৰ যিটো BLP আমি বাতিল কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ শীঘ্ৰেই যে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথমতে অহাৰ পিছত যি অসম চৰকাৰে নতুন কেবিনেটত যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ শীঘ্ৰেই অসম চৰকাৰে যিটো নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই শীঘ্ৰে এইখিনি ষ্টপ কৰিব লাগিব আৰু স্ক্ৰেপ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰতে আজিৰ দিনত সকলো বিভিন্ন সংগঠনে ৰাজনৈতিক সংগঠন অৰাজনৈতিক সংগঠন আমি একমত হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই ন্যায় দাবীটো যদি বড়োসকলৰ 6 শিডিউল যদি দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে আৰ্টিকল 244 এই শীঘ্ৰেই ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব বুলি আমি দাবী আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৰোঁ কাৰ্বি যিসকল কেৱল ইয়াত কাৰ্বি অহা নাই কাৰ্বি ডিমাচা কুকি Hello. I don't know. Hang you. Because this is the own state of Karbi Anglong and they have their own territorial Bodo territorial land. They have to be in their own land. Why they're coming and just harassing mentally and physically, socially to the people of Karbi Anglong? And MOS also. So I, on behalf of the Karbi Anglong district innocent people, stand here before you all to speak and raise our voice of justice that it is our land and it is only Karbi will be living, and along with that there are other people who are living with us. Let them, but there is no right for the Bodo territorial who are demanding ST. There is no right. Right. And regarding Article 244, it is implemented already. It is there in the Indian Constitution, which talks about autonomous power, and it had not been implemented till today. What is this? This is no right. to know what is the crisis and what is the injustice given to the people of Karbi Anglong? This is not being able to forgive the government of Assam and the government of India. We cannot forgive and forget how we are struggling and how we are living our life. And we want to say that Article 3, which talks about separation of state, which is already there in the Constitution of India. And till today, why it is not yes to Karbi Anglong and yes to Telangana? What is this reason? We want to know from the state government of Assam and from the
and from the central government of India. And as President Jain Hong Liu, the president of Asian countries, he has promised, and Kiran Bedi, who was the first Indian RPS officer, the president of the Asian Criminological Society, on human rights as perspective, we stand on behalf of all the innocent people to get our rights, to get our autonomous, to get our separate state. No autonomous state. No!